आया नहीं तो हमें अवेलेबल वारंट निकालना पड़ा। आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं तो केस क्यों ले लेते हैं? Mr. Principal Secretary, don't try to make an incorrect statement that may land you in problem. There is no stay from the court. Honorable Supreme Court has categorically said that promotions may be made and they all will be subject to the outcome of the SLP. So you cannot take a stand that there is a stay or there is some court proceeding. Sir. In how much time you will conduct year-wise DPC? Sir, we will conduct DPC sir immediately within a month or two. Compliance report has already been filed on. And आप लोग आते क्यों नहीं है? आपके वकील लोग क्यों नहीं आते कलेक्टर साहब? ऑर्डर देगा आपने 6/3/25 का, कोई आया नहीं तो हमें अवेलेबल वारंट निकालना पड़ा। आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं तो केस क्यों ले लेते हैं? I sincerely apologize for that. अपोलोजाइज उनको करिए आप जिनको आना पड़ा आपके कारण। आप कौन है? Commissioner Jabal. अच्छा, SLR is also there. Order हाँ बताइए क्या ऑर्डर Entire है? proceedings- बैठिए आप लोग बैठिए, married para 16 and 17. आप पढ़िएगा प्लीज। In view of the aforesaid impugned order. Review DPC for consideration of the name of the petitioner for promotion against the post of revenue inspector. Yes. कब कर ली आपने review DPC? Review DPC has been done, Your Lordship, on reply. Yeah, page 10. Your Lordship, it has been done on it. दस ऑर्डर तो आपने रिकॉल के लगा दी। R1 may be senior. R1 with reply With the reply. Your 2023 के Lordship. रिप्लाई के साथ। At serial number 10, Your Lordship. जी, पढ़िएगा। 10. जी Married the operative part, Your Lordship. जी इसी it's on पैरा 4 विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2016 के कार्रवाई विवरण अनुसार कार्यालय ने आदेश दिनांक 30 कहाँ पढ़ रहे हैं? पैरा 4 पेज 5 ऑफ Your Lordship पेज 5 यस of the reply जी 10 जी पैरा 4 विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2016 के कार्रवाई विवरण अनुसार कार्यालय ने आदेश दिनांक 30/1/16 द्वारा पटवारी के राजस्व निरीक्षक पद पर 239 पद पटवारियों को पदोन्नत किया गया। वर्ष 2011 के राजस्व निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण पटवारियों के संबंध में उल्लेखनीय कि अनुसूचित जाति वर्ग में रिक्त पदों की संख्या के आधार पर जितने भी पटवारियों को पदोन्नत किया गया था वह सभी वर्ष 2010 अथवा 10 के पूर्व के राजस्व निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण पटवारी। अनुसूचित जाति वर्ग में किसी भी वर्ष 2011 के राजस्व निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण पटवारी को पदोन्नत नहीं किया गया है। इसी आदेश के में सामान्य वर्ग में के रिक्त पदों पर वरिष्ठता के क्रम में प्राप्तांकों के आधार पर वर्ष 2011 के राजस्व निरीक्षक उत्तीर्ण सामान्य वर्ग के पटवारियों को पदोन्नत किया गया, लेकिन सामान्य वर्ग में 2011 की राजस्व निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण जिस अंतिम पटवारी को पदोन्नत किया गया उस पर किसने कहा था इनको? आपको रिव्यू डीपीसी करने के लिए कहा था? इट इज अ रिव्यू डीपीसी योर लॉर्डशिप। देयर इज अ कमिटी ओवर देयर योर लॉर्डशिप। बताइएगा किसको आते समिति द्वारा सर। किस जूनियर का प्रमोशन हुआ आपके? Lord, I have filed rejoinder, Lord, totally incorrect submission, Lord, 2011 Yes. काफी लोग किस किस को किया प्रमोट Yes. बताइए। Lord, may kindly see my rejoinder, Lord. हाँ किसको प्रमोट किया है? Kindly see, Lord, page number 12 C5, Lord. यस 12 P5 जी 14 Lord, page number 16, 17, 22. सिक्सटीन 17 22 Yes. Shri Ram Prasad has also been, Lord, जी बताइएगा, बुला लीजिएगा आपके कमिश्नर साहब को। basically the SLR is the main your lordship who has hold the DPC. नहीं डीपीसी तो आपके। Collector and commissioner has no role to play in it. अच्छा तो ये किसने किया है? ये डीपीसी में किसके साइन है? ये उनको बुलवा लेते हैं। आपने जो रिपोर्ट लगाई है डीपीसी में Sir. मिलिंद कुमार संयुक्त आयुक्त, चंद्रशेखर वालिम्बे अपर आयुक्त भू अभिलेख, भू अभिलेख इसको SLR. बुलवा लीजिए। आप लोग भू अभिलेख से कोई है? SLR से सर। एसएलआर क्या करेगा? SLR एफिडेविट किसका है आपकी कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ में? SLR CLR सर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सर। हाँ बताइए, सीएलआर साहब को बुलाइए। यस आपने रिजॉइंडर देखा नहीं देखा? आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? Actually, I am principal secretary sir. CLR is sitting with me. Ma'am. ये बताइएगा।
आपने ये रिजॉइंडर देखा जिसपे कि इन्होंने प्रमोशन ऑर्डर लगाया 2014 का? Sir, my lord, if you permit me, can I give some facts to you? Sir? हाँ बताइए ना. Sir, actually, the basic plaint is this, sir, कि this applicant clearly considered in 2014 DPC. But जी. sir, I would like to bring to your kind notice, sir, this applicant didn't pass the examination till the 2010. That's why he was not considered in 2014. He passed the examination only on 2011. It is true that he got 404 marks, which he has claimed. But is that the corresponding DPC which took place in 2016 has his name on serial number 483, but he had post only up to 282. So it is not the fact that he has not been considered. He will definitely be considered when the next DPC takes place. Since we are not able to have a further DPC because of We Supreme are Court order. supposed to hold DPC every year. Sir, correct, sir. But there is a court cases going on against holding DPC. Sorry, Mr. Principal Secretary, don't Sir. try to make an incorrect statement that may land you in problem. There is no stay from the court. Honorable Supreme Court has categorically said that promotions may be made and they all will be subject to the outcome of the SLP. So you cannot take a stand that there is a stay or there is some court proceeding. Sir. In how much time you will conduct year-wise DPC? Sir, we will conduct DPC, sir, immediately within a month or two. Yes, लिखिएगा. This petition can be disposed of in terms of the undertaking furnished by, what's your good name, please? Sir, my name is Vivek Kumar Purwal, sir. Shri Vivek Kumar Porwal, Principal Secretary, Revenue Department, Yes, sir. that he shall hold DPC within a month, year-wise DPC within a month, for considering the cases of all the patwaris for promotion to the post of RI. Full stop. Next paragraph. It is submitted that in 2014, only those patwaris were given promotion who had passed departmental exam up to 2010. Full stop. Petitioner admittedly passed examination in 2011 and his name was at serial number 83, sir. 483, but only 22 persons in 282, sir. 282 persons could be promoted, and since posts of RI were limited, further DPC could not be convened. Next paragraph. Now, since Shri Vivek Porwal has given an undertaking to convene year-wise DPC within 30 days and issue promotion orders in respect of all eligible patwaris who had passed departmental examinations, recording such undertaking and with a direction to file compliance report, that is the DPC proceedings and promotion orders within 30 days from today, contempt proceedings for the present are dropped. List report, compliance report will be filed before the registry on or before 5th May. The registry shall place the compliance report in the chambers of this court for perusal, and liberty is reserved in favor of the petitioner that if compliance is not made by 5th May 2025 and year-wise DPC up to 2024 is not convened by the principal secretary or his subordinates, then they will be free to move an application for revival of this contempt petition. Lord, may I submit, Lord? जी. Lord, Jonas has been promoted in the year 2013 and 14, Lord. जूनियर नहीं है भाई, एग्जाम समझिए, बात को समझिए. Yes, Lord. वो क्या कह रहे हैं? Lord, I have अगर आपने 2011 में इम्तिहान पास किया है, 2011 में जिस व्यक्ति ने इम्तिहान पास किया है वो कोई आपसे कनिष्ठ है और उसकी पदोन्नति हुई, वो बताइए. What he is saying that if a person passed examination in 2010, then he was given promotion in 2014, but you had not passed examination in 2010. You passed your examination in 2011, and nobody junior to you who passed examination in 2011 has been given promotion, except for those 282 persons who were above you in the list. This is what you said, Mr. Porwal. चलिए. published. ठीक है, you may go now.